Hello, my name is Madam Jennifer from Educare TZ. Welcome, my lovely Form 3 student in our proceeding biology series. I would like to welcome you again in our proceeding coordination topic in the subsection of the sense organ. We are proceeding with our sense organ, which is the mammalian eyes. We have already covered on the components of the human eyes. We have already seen on how they adapted to their function of focusing information of the images and accommodation katika nearby pamoja na distance object. Now, in our today's session, I would like to welcome you to pass through on the mechanism of seeing. Tunaweza kuangalia accommodation. Now, I would like to welcome you on the mechanism of seeing. Mechanism ya kuona. Na tokeaje hadi mtu anaweza kuinterpret the image ya kitu fulani. Unapokuwa unatazama unaweza kujua kwamba kile kitu ni kiti, yule pale ni madam anakuwa anafundisha biology. So this is mechanism of seeing. You use your eyes to see. You use your eyes to kusoma hapa mechanism of seeing. So ndio kitu ambacho tunataka kudiscuss leo. So the eyes work on the same principles as camera work. In a previous session tunaweza kuangalia kwamba there are different parts of the eyes. Tumeanza kuangalia lens, tumeanza kuangalia iris, namna gani zinakuwa zina function in the same way as camera. Tunaweza kuangalia the comparison. So tunasema kwamba the eyes work on the same principles as the camera work. So the light rays from an object travel through the conjunctiva, cornea, aqueous humors, pupil, lens, vitreous humors, and finally fall in fovea centralis of the retina. Fovea, tumesema this is one of the most sensitive light part ambayo ipo katika retina ambayo ina high concentration of the cones. Hivyo mtu kuona kwanza light rays zinaanza kupasa katika conjunctiva ambayo may be formed by the folding of the eyelids. So na upita katika this tough membrane ambayo ni conjunctiva ambayo inaoffer protection to the cornea, na ishatoka kwenye conjunctiva impita katika cornea ambayo ni transparent. Toka pale inapita katika this aqueous humors ambayo aqueous humors inasaidia katika reflection of the light. Na hivyo baada hapo inapita katika pupil. Pupil kazi yake katika control the size of the light intensity, the amount of light intensity entering the eyes by changing the size. Depending either katika dim light, kama katika dim light, the size of the pupil tend to increase so as to ensure that the maximum amount of light is extracted. Lakini katika bright light it tend to change the size, kuweza diminish the size to ensure that a little amount of light is enter the eyes so as to prevent the distraction of the eyes, na kuweza kuensure kwamba only a required amount of light is required, kwa sababu iko in excess inaweza kuharibia ikapelekea ugonjwa katika macho, kuharibika kwa lens. So the pupil baada hapo inaenda katika lenzi ambayo kazi ya lenzi ni katika focusing, na baada hapo katika vitreous humors ambayo kazi yake vile katika reflection na ili kuweza kusaidia katika formation of the images. Baada hapo inaingia na fall katika fovea, ambapo katika fovea is where the image is being formed. Fovea ipo katika retina, one of the sensitive part of the retina. So it is found just behind the retina. So in the process, the light bent or refracted before it fall on the retina to form the image. Kwa katika whole process of this light transmission or light reflection, the light tend to bend or to be refracted before it fall on the retina to form an image. Kwa ili image be formed, lazima light be refracted kabla haijafika katika retina. So kuna some defect ambayo inatokea pale ambapo light ina be formed mbele ya retina au ina be formed nyuma ya retina, sio kwenye retina, ambapo tunaenda kupata mambo ya short sightedness pamoja na myopia pamoja na hypermetropia. Tunaenda kuiangalia as one of the defect of the eyes or katika seeing. So the curved surface of both cornea and lens bend the light rays, or the curved surface ya cornea pamoja na lens inasaidia katika refraction or bending of the light rays, so that the light rays that enters the eyes in such a way that the image is formed on the retina. Kwa this curved surface ya retina pamoja na eyes ambazo zinasaidia katika refraction of the light, kuensure kwamba the image which is formed katika retina, sio in front of the retina au behind the retina. Light should be formed on the retina katika this fovea. So
The image formed will be upside down and smaller than the real object. The object ambayo inabe formed katika retina inakuwa ni upside down. Kwa mfano kama kitu kilikuwa this one, imekuwa wewe umeangalia object yako ilikuwa imesimama upright like this one, katika retina inabe inverted or upside down. Inabe interpreted yes, na vile vile hii unakubwa ule ambao umeweza kuona kwa kutumia macho yako. Inakuwa a smaller size than the real object and inverted. So when the light rays strike the photoreceptors, ambapo photoreceptors tumeona kuna cones pamoja na rods. So it depend hizo light rays zipo katika dim au katika bright light. So when the light rays strike the photoreceptor cell in the retina, the impulses created are transmitted into the sensory nerve fibers which join to form the optic nerve. Ambazo hizo optic nerve ambazo sasa zinapeleka zote information of that particular image of that particular light intensity kwenda katika brain kwa ajili ya interpretation. So the information leave the images or the light leaves the eyes through this optic nerve towards the brain or central nervous system for the interpretation. And by interpretation, mtu anakuwa aware of a particular object. So the optic nerve transmits the impulses to the brain where they will be integrated to enable a person to see the object on its correct orientation and its real size. Kwa tumeona kwamba katika retina object inakuwa inverted na smaller in size. Kwa zile pale information ambazo information zilishatoka pale na be carried by this optic nerves, zinapeleka zikawa bado zipo inverted na smaller in size kwenda katika central nervous system. Zikifika pale na be integrated na baada ya pale na be turned kwenda katika na be reversed katika original shape as the someone mtu alivyoweza kuziperceive, na katika real size as mtu alivyoweza kuona, na baada ya pale ndio majibu yanatoka, mtu anakuwa aware of a particular size of an image, color and so forth. So there are two types of the light sensitive cell in the retina, ambapo ni rods pamoja na cones. Rods ni very sensitive for dim light, lakini cones ni very sensitive for the bright light, ambao ni for this do you know, lakini for rods yenyewe nabii ni kwa wale nocturnal organism. So the rods are stimulated by the light of low intensity and are important for seeing in the dim light. Example for those nocturnal organisms, kwa mfano bats, all. Na vile vile rods are also responsible for the black and white vision. Rods vile vile ni responsible for mfano kama vision au color of object ni black or white, rods zinakuwa ni more responsible kwa sababu tunasema kwamba ni katika dim light. Vile vile in contrast, cones are sensitive to bright light and produce mainly a colored object in the brain. Kwa zenyewe ipo katika bright light, vile vile katika colored inaweza kujua katika orange, red, green, blue and so forth. This is a psychology or mechanism of seeing. Tumeangalia kwamba huyu mtu alikuwa anatembea, alikuwa ni upright. Information inaweza kupita kutoka kwenye conjunctiva, kuingia katika cornea, aqueous humors, pupil, ingia katika lens, ikaja hapa katika vitreous humors. Vitreous humors ikaenda katika retina, ambapo katika retina the images ikawa inverted. Lakini real one ilikuwa ni upright, lakini hapa imekuwa inverted na ni smaller, ni ndogo ukicompare na hii hapa original one. Hii hapa information hizi hapa zina leave the retina or the eyes via this optic nerve na kuweza kupeleka katika ubongo kwa ajili ya interpretation, ambapo object inakuwa up katika upright position na vile vile inakuwa in the real size as ile ambayo ime observed by the eyes. Na hivyo mtu kuwa aware of a particular color of an object, size na size yake. So the defect of mammalian eye, tunasema kwamba the image should be formed at the retina. So this defect inatokea pale ambapo image be formed katika retina, ina be formed either in front of the retina or behind the retina. So the defect of mammalian eyes, these are functional and deviation of the eyes that alter the focusing mechanism of an eyes. So the common defect of the eyes include the following. There is this short sightedness ambayo tunaita myopia, na kuna long sightedness ambayo inaitwa ni hypermetropia. So, however, there are other defects of the eyes which include astigmatism pamoja na presbyopia. Ambapo presbyopia sana kwa wale wazee, astigmatism ambapo ni ule uwezo kutokuwa na uwezo kuweza kuform the sharp object, tunaweza kuziangalia. So by starting with the short sightedness or myopia as one of the defects of the seeing. So this is the defect of the vision in which a far object appear blurred
but near object are seen clearly. Kwa katika this short sightedness, mtu anaweza kuona tu vitu vilivyopo karibu tu, lakini hana uwezo kuweza kuona vitu vilivyoko mbali, anaviona kama mawingu blurred. So the image of an object is focused in front of the retina. Kwa hiyo image of an object katika this, kwa watu ambao na short sightedness, image ina be formed in front of the retina instead badala ya be formed katika retina. Kwa image become inverted katika in front of the retina. So in the ventral hamas rather than on the retina. So image tend to be formed or focused in front of the retina, ambao katika ventral hamas kabla ya kufika katika retina. So this occur because the refractive power of the eye's lens is too strong. Inatokea pale ambapo refractive power of this eye's lens na be too strong, or the eyeball being too long, which result to in an increased distance between the lens pamoja na retina. Ndio maana inapelekea image kuwa be formed katika ventral hamas instead of katika retina. And this is example ya short sightedness. Unaona kwamba image ina be formed hapa katika ventral hamas instead of katika retina. Kwa hivyo inapelekea short sightedness. Now this defect can be corrected by using the suitable concave spectacle. Kwa hapo mtu ambaye ana tatizo la kutokuona mbali, meaning that mtu anakuwa na tu karibu, tatizo la kutokuona mbali, anaona vitu vya mbali kama mawingu. Kwa hivyo anapewa lenzi ya kutokuona mbali ambayo ni lenzi binocle. So this defect can be corrected by using a suitable concave spectacle lens which diverge the light rays entering the eyes to the correct extent and bring them into the focus of the retina. Kwa hiyo hapa lenzi zenyewe zinasaidia katika kuensure kwamba the image ina be formed katika retina. And this is the example ya correction of the myopia by the concave wave, ambayo ni lenzi mbonyeo, ambayo inasaidia katika formation of the image au katika correction of this problem, ambayo image ina be formed katika retina. Nyingine ni long sightedness au hypermetrophy, ambayo ni uwezo wa kuona mbali tu, uwezo wa kutokuona karibu. Kwa katika long sightedness, mtu ana uwezo wa kuweza kuona the image katika distant object, katika distant position very clearly, lakini the nearby anaona kama mawingu. So this is a defect in which a near object appear blurred, but far object can be seen very, very clearly. So the image is focused behind the retina rather than upon. So zenyewe image ina be formed nyuma ya retina. So image inatakiwa formed katika retina, yenyewe ina be formed nyuma ya, meaning that image ina be formed katika fovea. So this occur when the refractive power of the eyes inakuwa ni too weak au the airball ni too short. Kwa ni vice versa ya katika short au katika myopia sightedness. So when the eye lens power ni too weak or when the airball is too short, which result in the shortening of normal distance between the lens pamoja na retina. Kwa distance kati ya retina pamoja na lens inakuwa ni ndogo. Kwa hivyo image ina be formed behind the retina. Example ndio kama hapa, retina hii hapa image ina be formed behind the retina. This means that due to the short distance of the airball au katika low reflective power of the lens. Now this condition can be corrected by the use of the concave by the use of this convex spectacle, ambayo inasaidia katika kuconverge, kuweza kukusanya those light entering the eyes, na hivyo kuweza kuensure kwamba the light will be formed katika retina. And this is an example ina be corrected by this lenzi binocle. Concave ni ile pale ni lenzi mbonyeo, ambayo inasaidia katika correction of the myopia, lakini katika hypermetropia tunaitumia convex, ambayo ni lenzi binocle. Nyingine defect in astigmatization. What is astigmatization? This defect occur when eye does not focus light evenly on the retina. Kwa mwanga unakuwa ubi focus evenly katika retina. Kwa meaning object inaweza kabi formed either mbele au behind the retina. Kwa hiyo tumeda na matatizo yote mawili. So instead some light is focused on the retina while some is focused behind or in front of the retina. Kwa hiyo mtu ana astigmatization anakuwa na both problem. Anaweza akawa na myopia au hypermetropia. So this is usually caused by non-uniform curvature of the cornea. Kwa the curvature of the cornea inakuwa non-uniform. So
A typical symptom of astigmatization is if you are looking at a pattern of a line placed at various angles. The line running in one direction appear sharp, while those in other direction appear broad. Kwa mfano kama uko unaangalia vitu vyote viko katika same direction, uko unaangalia line ambazo unaweza kuangalia, hii hapo ifanye wewe hata kama wewe mwanafunzi wangu, take this an example, kuweza kuangalia uwezo wako wa kuona upoje. So kwa mfano kama ulikuwa unaangalia patterns za lines ambazo zipo katika various angles, na hivyo the line running katika one direction zinaonekana kuwa sharp, lakini zile ambazo zina run katika another direction zinakuwa zina be broad. Wapo unaweza ukajitest kama je uko mzima au una shida. So astigmatism can be corrected using the special spherical cylindrical lens. Kwa kuwa huyu mtu anakuwa na matatizo yote, both myopia pamoja na hypermetropia, kwa hiyo anapewa biconcave, ambayo ile yenyewe ushaona, I know that ushaona, and I'm sure kuna baadhi ya watu ambao wana matatizo ya macho, tena miwani yetu. Kwa mfano kama ya kwangu mimi nina tatizo la long la kuona mbali. Kwa mimi ninakuwa natumia mimi hapa ina tatizo la myopia, ninakuwa naweza kuona vitu vya karibu more clearly, lakini vya mbali naviona kwa shida. Kwa I'm using the concave lens. So kwa hao watu ambao wenyewe wanakuwa na astigmatism, watumia lens ambazo zina both concave pamoja na convex. Kwa hiyo tunaita biconcave spectacles. So this is placed astigmatism can be corrected using the special spherical cylindrical lens, and this is placed in out of the focusing axis. Nyingine ni cataract. Cataract ndio ile ambayo involve this happen when the lens become opaque and will not let the light to pass at all. Kwa lens inakuwa more opaque, ni hivyo iruhusu hata mwanga kuweza kupita. So this can be corrected through the surgical or removal or replacement of the lens with artificial one. Kwa ili kuweza kutibu ugonjwa opaqueness of the lens, natakiwa mtu afanyie operation ili aweze kuwekewa lens ambayo ni bandia. Nyingine ni presbyopia. So the presbyopia is an ear defect related to aging process, sana kwa wazee. So it is caused by the gradual thickening and the loss of the natural lens flexibility. Presbyopia occur mostly to people above miaka 40. Kuanzia miaka 40 kuendelea naanza kupata tatizo la kuweza kuona uono hafifu. So the changes occur within the protein in the lens by making the lens harder and less elastic over time. Kwa nafanya lens inakuwa very very hard, ili uweze kuweza focusing au katika kuweza kuadjust, fanya adjustment unakuwa ni mdogo. So the changes also occur in the muscles fibers surrounding the lens, and because of poor elasticity, kwa sababu inakuwa na ile uwezo wa focusing au adjustment, kwa sababu inakuwa more harder, due to this poor elasticity it become difficult to the eye to focus on close object. Kwa hivyo it is corrected by wearing eyeglasses with the progressive lenses or bifacial lenses. Kisha kuna sana wazee unakuta na miwani imefunika hadi huku, unakuta miwani fulani nyeusi imefunika hadi huku, yani ni more full tighted, ipo full mpaka huku. Those are the bifacial, ambao ni kwa those people ambao wanakuwa wana ugonjwa hapo wa presbyopia. So up to now, my lovely Form 3 student, I hope now you are aware on concerning the mechanism of seeing. Ukiuliza swali lote concerning the mechanism of seeing, unaweza kanielezea. The defect of the seeing, unaweza kanielezea, na their correction and their causes. Up to now, mark the end of our today's session, but before I sum up my session, I would like to give you this simple task. Please try to attempt it so that you can improve your understanding. My question to you today is, describe the importance of the human eyes. Tumesoma nao, unaweza kuniambia katika mambo tumesoma, unaweza kuniambia nini umuhimu wa macho? What are the importance of mammalians to have eyes? Swali la pili, how the human eyes adapted to its function? Na swali la mwisho, name 5 defects of the human eyes, causes and state how they can be corrected. I would like to remind you that each component ambayo tunaisoma kwenye hii topic ya coordination, kila part ni muhimu, kila part inatoka katika Nectar's question. Try to review different question. Kuna different arts, kwa mfano kama tetea, mabumbe, kuna different arts ambazo zinakuwa zina past papers. Please try to review different question. Angalia maswali gani, namna gani maswali ya coordination yanakuwa yanatoka. Katika sense organ natoka mara nyingi sana.
natoka either unaweza kuambia mechanism of accommodation, hearing, namna gani pupil inakuwa adapt katika dim light or bright light and so forth. Kwa hiyo try to attempt this so that you can increase up your understanding. Guess kama utakuwa kuna shida, I would like to see them in the comment, hivyo tuweza tukafanya follow back kwa ajili ya kuweza kurudia kipindi kwa ajili yako, tuweza tukakusaidia. So up to there, that's mark the end of our today's session. Have a nice moment. I love you all.